Қайырлы күн, 5-ші сынып оқушылары бүгінгі видеода Эксел оқулығының, яғни Students бүгін жалғастырып түсіндіріп беретін боламын. Бізде 59-60 беттерді түсіндіремін оқушылар. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп аламыз, я? Ендеше бастаймыз. Exercise 3, read the text and mark the sentences true or false. Яғни текст оқимыз және де true or false-ты белгілейміз, я? Енді бұл жерде дұрыс емес, сөйлемді дұрыстау керек және де. Бірінші, Centaurs had two heads. Кентаврлардың екі басы болған дейді. Ол қате, я? They had one head. Сонда false болады. Олардың бір басы бар. Екінші, Centaurs could see the future. Кентаврлар болашақты көре алған дейді, я? Яғни ол қате. Only in the Harry Potter books. Тек Гарри Поттер кітабында ғана олар көре алған, я? Келесі үшінші, Centaurs' homes were in the mountains and the forests. It's true. The phoenix was an ugly bird. It was a beautiful bird. The phoenix could heal someone's wounds with its tears. It's true. The chimera had 3 lion heads. It's false. It had heads from 3 different animals. The chimera was very scared. It's true. The chimera could breathe fire. It's true. Келесі, төртінші жаттығу, exercise 4. How are the creatures in mythology similar to or different from the same creatures in the Harry Potter books? Tell the class. Енді, бұл жерде оқушылар төртінші жаттығуда the centaurs in mythology were wild, dangerous beasts. The centaurs in the Harry Potter books were intelligent and could see the future. Both types of centaurs lived in the forest, and both had one special centaur who was a teacher. The phoenix in mythology and the phoenix in the Harry Potter books were not different at all. They could both heal with their tears and burst into flames and he burned again from the ashes. The chimera in ancient Greek mythology and the chimera in the Harry Potter books were both dangerous. Келесі 5-ші жаттығу, exercise 5. Look at the pictures, choose the creatures, and write a few sentences about it. Make 2 mistakes, read it to your partner who correct you. Centaurs were half human and half bird. Centaurs bird емес, мына жерде horse болады оқушылар. Centaurs lived by the sea, in the mountains and the forests. The phoenix was a golden bird with a red tail. The phoenix was from Greece, India, and Egypt. The chimera had 3 heads from 3 different animals, a lion, a dog, and a snake. Lion, goat, snake. It could brace eyes. Деп осылай жазамыз оқушылар. Келесі 6-ші жаттығу, exercise 6. Бұл жерде біз, яғни былай жасауымыз керек. Суретпен берілген сөздерді сәйкестендіру жасауымыз керек. Action. Action дегеніміз G суреті. Так, бізде, яғни былай жасайық, я? Бірінші сурет, ол L-ға сәйкес келеді екен. Яғни L дегеніміз ол қандай? Fantasy, я? The Dragon дегеніміз ол fantasy жанрына жатады екен. Екінші Cowboys. Cowboys дегеніміз G, яғни ол westernға жатады екен. Үшінші Mickey Mouse. Mickey Mouse жатады B, яғни animated cartoon. Төртінші Detective Mallory. Ол I жанрына жатады, яғни detective, я? Келесі The Thieves, Dracula. Dracula дегеніміз ол horrorға жатады. Келесі Funny Faces, it's comedy. And the Space Station, it's science fiction. Love Story, it's romance. Келесі The Explorers, ол action болады, или adventure болады. Екеусінің біресі. Немесе екеуінде жасақ болады, қате емес, я? Queen Victoria. Queen Victoria дегеніміз ол historical. The Search. The Search дегеніміз ол actionға жатады, немесе adventureға жатады. Келесі соңғысы Let's Dance. Бұл бізде
яғни musical жанрына жатады екен, осылай жазып аламыз оқушылар. Келесі, енді осыларды біз сөйлеммен құрамыз керек, яғни Cowboys is a western film. Келесі, Mickey Mouse is an animated cartoon. Detective Mallory is a detective film. Dracula is a horror film. Funny Faces is a comedy. Space Station is a science fiction film. Love Story is a romance. The Explorers is an action or adventure film. Queen Victoria is a historical film. The Search is an adventure action film. Let's Dance is a musicalға жатады екен, Келесі, жетінші жаттығу. Exercise 7. In pairs, talk about types of films as an example. Яғни бұл жерде біз фильмдер жайында сөйлесуіміз керек, диалог құрамыз керек, Do you like animated cartoon films? Yes, I love them. So, do I? They are funny. How about historical film? I don't like them. Neither do I. They are boring. I don't like detective films. Really? I do. I like science fiction films. Really? I don't. Деп осылай кішігірім диалог құрасақ болады. Келесі 8-ші жаттығу. Use the words to talk about the films in exercise 6. 6-ші жаттығудағы фильмдерді сипаттауымыз керек, яғни қызықты, қызықсыз, көңілсіз, көңілді, таңғаларлық, қорқынышты деген секілді сын есімдермен сипаттауымыз керек, Ендеше бастайық. The Cowboys was on TV last night. Cowboys деген фильм теледидардан кеше түнде болды. Really? Шын ба? What was it like? Ол қандай болды дейді. It was very interesting. Ол сондай қызықты болды. Екінші, Mickey Mouse was on TV last night. Mickey Mouse теледидардан болды кеше дейді, Really? Шын ба? Ол қандай болды? It was very funny. Ол сондай көңілді болды. Detective Mallory was on TV last night. Really? What was it like? It was very interesting. Ол сондай қызықты болды. Dracula was on TV last night. Dracula теледидардан болды түнде. Really? What was it like? Ол қандай болды? It was very frightening. Funny Faces was on TV last night. Really? What was it like? It was very funny. Дәл сол секілді осылай жазып шығамыз оқушылар. Келесі соңғысы, prepare a short presentation of the other mythical creatures. You can use the key phrases. Яғни бұл жерде біз презентация жасауымыз керек, мификалық осындай бейнелер жайында, Мен мысал ретінде Minotaur'ды алдым, және Cerberus деген Medusa деген 3 кейіпкерді алдым, The Minotaur was a creature that was half man and half bull. It was from Crete. The king of Crete put in a labyrinth under his palace. The Zeus killed it. Яғни бұл осындай тарихта аңызда болған кентавр сияқты бейнелер, Осыларды жазып аламыз оқушылар. Осымен біздің бүгінгі сабақ талдауымыз аяқталды оқушылар. Бізде келесі 60-шы бет бар екен ғой, айтпақшы. 60-шы бет. Exercise 1. Так, бұл жерде was were дегенді жақсылап түсіндіріп берейін оқушылар. Was were дегеніміз бұл to be етістігінің өткен шағы, яғни бұрын болған деген секілді. To be дегеніміз не еді? To be дегеніміз бұл адамды, жануарды, затты сипаттайтын көмекші сөздер етін, Енді соның өткен шағы was were, яғни бұрын болған, бұрынғы өткен шақтағы іс-әрекетті сипаттаймыз, осы was were арқылы. Енді I was болады, you were, he was, she was, it was, we were, they were. Болымды сөйлемдерде осылай қалады, болымсыз сөйлемдерде осы was бен were-ға нат жалғаймыз, ал сұраулы сөйлемде есімдіктің пронаунның алдына шығады екен, Енді бірінші жаттығуда бізде бос орындарда қалып кеткен жерлерге жазып шығамыз, яғни was, were, weren't, wasn't деген секілді, Келесі екінші жаттығу exercise 2 complete with was or were. Яғни was немесе were мен толықтыр дейді, Бірінші, Tanner was at the cinema last Sunday. Өткен сенбіде Танар
кинотеатрда болды дейді. Екінші, Helen and Damir were at school yesterday. Кеше Хелен мен Дамир мектепте болды дейді. Үшінші, Серик was at work yesterday. Кеше Серик жұмыста болды. We were at home last night. Өткен түнде біз үйде болдық. She was very sad yesterday. Ол кеше сондай көңілсіз болды. Осылай жазамыз. Келесі үшінші жаттығу. Write sentences as an example. Use wasn't or weren't. Яғни біз болымсыз сөйлем жасауымыз керек. Бірінші сөйлем уже дайын. Екінші сөйлем. They weren't in Rome last month. Өткен айда олар Римда болды дейді. Үшінші, Milena wasn't at the party. Milena вечеринкада болмады дейді. Төртінші, I wasn't at the gym yesterday. Мен кеше гимнастикада болмадым дейді. You weren't at Jane's house. Олар Джейннің үйінде болмады дейді. Келесі төртінші жаттығу exercise 4 complete with was or were. Яғни was немесе were мен сөйлем құрастырамыз, иә? Ендеше бастаймыз. Бірінші сөйлем уже дайын. Екіншісі, were Peter and John Kanger at the gym last Monday? Жауап береміз. Yes, they were. Үшінші, was John Kanger at the park last Thursday? No, he wasn't. Төртінші, was Julia at the theater on Wednesday? Yes, she was. Бесінші, were John Kanger and Julia at the zoo on Thursday? Yes, they were. Келесі алтыншы, was Peter at the park on Thursday? No, he wasn't. Жетінші, were Julia and John Kanger at the theater on Wednesday? Yes, they were деп жауап береміз оқушылар. Келесі бесінші жаттығу find out about your partner. Яғни біз мұнда yesterday morning дегеніміз бұл кеше таңертең, last Monday өткен дүйсенбі, last Saturday morning бұл өткен жексенбі таңында, 2 days ago 2 күн бұрын. Осы сөздермен біз мұндағы сөздерді байланыстырып, өткен шақта сөйлем құрамыз керек. At the park, паркте, at the cinema, кинотеатрда, at the gym, гимнастикада, at the theater, театрда, at the zoo, зоопаркте, at the beach, жағажайда, at the library, кинода, at home, үйде, at school, мектепте. Осы сөздерді құрастырып, мен осындай жауапты дайындап қойдым, оқушылар, осын жазып аламыз. Келесі алтыншы жаттығу exercise 6, read the table, then listen and repeat. Яғни бұл жерде оқимыз, тыңдаймыз, қайталаймыз. Which sentences contain strong forms or weak forms? Осы strong, weak деп екеуін бөліп шығатын боламыз. Яғни бұл жерде John was at school yesterday, it's weak. Was the film good, it's strong. The books were on the floor, weak. Were they at the gym, it's strong. B тапсырмасы. Find more examples of weak forms in the exercises on this page. Осы беттегі тапсырмалардың ішінен weak формасындағы сөздерді жазып шығамыз. Яғни, Sauron wasn't at home last Saturday week. Was Julia at the zoo last Monday? It's strong. Осымен оқушылар біздің бүгінгі сабақ талдауымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.